Learn English to Gujarati. Memory, opinions and confidence with. મને યાદ છે. Welcome to the most dramatic meeting ever. Hey, you are about to learn Gujarati through a tiny office drama where everyone has strong opinions and absolutely no chill. Listen, laugh, and repeat with confidence. Picture this: a meeting room, one squeaky chair, 3 angry calendars, and 1 heroic cup of tea. You walk in just as someone whispers, "This will be a disaster." But you, brave learner, are ready. First, you remember an earlier comment and say, મને યાદ છે કે તેણે તે કહ્યું હતું. That means, I remember that he said that. Then the team leader points at a calendar like it is sacred law and declares, અમે આગ્રહ રાખીએ છીએ કે સમયમર્યાદા લાગુ પડે છે. Yes, we insist that the deadline applies. In the corner, one energetic colleague bangs the table and says she supports action now. તે તેના પક્ષમાં છે કે આપણે તરત જ શરૂઆત કરીએ. Or in English, she is in favor of us starting immediately. Of course, there is always one dramatic man with crossed arms. He sighs like an actor in a soap opera and announces, તે એ બદલવાનું વિરુદ્ધ છે. he is against changing that. And finally, when the printer makes a suspicious noise and everyone panics, you smile wisely and say, મને ખાતરી છે કે તે કામ કરશે. I am convinced that it will work. Your 5 power lines. Now let's turn the chaos into 5 useful Gujarati power lines. Say them like you mean them, even if the imaginary printer is still smoking. Power line 1. I remember that he said that. In Gujarati. મને યાદ છે કે તેણે તે કહ્યું હતું. Power line 2. We insist that the deadline applies. In Gujarati. અમે આગ્રહ રાખીએ છીએ કે સમયમર્યાદા લાગુ પડે છે. Power line 3. She is in favor of us starting immediately. In Gujarati. તે તેના પક્ષમાં છે કે આપણે તરત જ શરૂઆત કરીએ. Power line 4. He is against changing that. In Gujarati. તે એ બદલવાનું વિરુદ્ધ છે. Power line 5. I am convinced that it will work. In Gujarati. મને ખાતરી છે કે તે કામ કરશે. Mini story, maximum drama. Let's hear the story again, but this time more naturally. Your job is simple. Notice the meaning and enjoy the ridiculous meeting. Yesterday, someone made a promise in the meeting, and today everybody suddenly has memory problems. Convenient. You raise a finger and say, મને યાદ છે કે તેણે તે કહ્યું હતું. The room goes quiet. Then the manager hugs the deadline emotionally, as if it were a family member, and says, અમે આગ્રહ રાખીએ છીએ કે સમયમર્યાદા લાગુ પડે છે. A woman near the window is tired of endless discussion, so she says, તે તેના પક્ષમાં છે કે આપણે તરત જ શરૂઆત કરીએ. But the man with the majestic mustache shakes his head and mutters, તે એ બદલવાનું વિરુદ્ધ છે. At that exact moment, the machine lights blink, everybody gasps, and you declare with movie trailer confidence, મને ખાતરી છે કે તે કામ કરશે. And somehow, against all logic, it works. Quick word spotlight. You do not need to memorize everything at once. Just grab a few key Gujarati building blocks and let them do the heavy lifting. For memory, listen to યાદ. It connects to remembering in. મને યાદ છે કે તેણે તે કહ્યું હતું. For insistence, here. આગ્રહ. It appears in. અમે આગ્રહ રાખીએ છીએ કે સમયમર્યાદા લાગુ પડે છે. For deadline, notice. સમયમર્યાદા. Long word, serious vibe, very useful.
For being in favor, listen for. પક્ષમાં. You hear it in. તે તેના પક્ષમાં છે કે આપણે તરત જ શરૂઆત કરીએ. For immediately, use. તરત જ. It sounds fast because it means fast. Very efficient. For against, remember. વિરુદ્ધ. Strong, firm, arms crossed energy. For certainty, hold on to. ખાતરી. It shines in. મને ખાતરી છે કે તે કામ કરશે. Repeat after me. Time for your voice. Repeat each Gujarati line after the pause, like a star in a very educational comedy show. I remember that he said that. મને યાદ છે કે તેણે તે કહ્યું હતું. We insist that the deadline applies. અમે આગ્રહ રાખીએ છીએ કે સમયમર્યાદા લાગુ પડે છે. She is in favor of us starting immediately. તે તેના પક્ષમાં છે કે આપણે તરત જ શરૂઆત કરીએ. He is against changing that. તે એ બદલવાનું વિરુદ્ધ છે. I am convinced that it will work. મને ખાતરી છે કે તે કામ કરશે. Tiny dialogue practice. Now you get a few short exchanges. They are practical, memorable, and only slightly more dramatic than real life. A. Did he really say it yesterday? B. મને યાદ છે કે તેણે તે કહ્યું હતું. A. Can we ignore the rule? B. અમે આગ્રહ રાખીએ છીએ કે સમયમર્યાદા લાગુ પડે છે. A. Should we wait until next week? B. No. તે તેના પક્ષમાં છે કે આપણે તરત જ શરૂઆત કરીએ. A. Why is he frowning at the new plan? B. તે એ બદલવાનું વિરુદ્ધ છે. A. Are you sure this strange machine will help? B. મને ખાતરી છે કે તે કામ કરશે. Fast quiz challenge. Let's see what's stuck in your brain. No pressure. Well, a little pressure. The deadline apparently applies. How do you say, I remember that he said that? મને યાદ છે કે તેણે તે કહ્યું હતું. How do you say, we insist that the deadline applies? અમે આગ્રહ રાખીએ છીએ કે સમયમર્યાદા લાગુ પડે છે. Which Gujarati phrase means, in favor of? પક્ષમાં. How do you say, he is against changing that? તે એ બદલવાનું વિરુદ્ધ છે. How do you say, I am convinced that it will work? મને ખાતરી છે કે તે કામ કરશે. Friendly wrap up. You did great. Yes, even if you said one line with the confidence of a confused potato, that still counts as progress. Today you practiced 5 rich Gujarati sentences about memory, insistence, support, opposition, and confidence. You learned. મને યાદ છે કે તેણે તે કહ્યું હતું. અમે આગ્રહ રાખીએ છીએ કે સમયમર્યાદા લાગુ પડે છે. તે તેના પક્ષમાં છે કે આપણે તરત જ શરૂઆત કરીએ. તે એ બદલવાનું વિરુદ્ધ છે. And. મને ખાતરી છે કે તે કામ કરશે. Thanks for learning with me. Keep practicing, say the lines out loud, and come back soon for more English to Gujarati fun. You have got this.